It is National Pension Scheme which was started in the year 2004 by Government of India, but now it is under Pension Fund Regulatory Development Authority. In 2009, Pension Fund Regulatory Development Authority has taken the responsibility of this national pension scheme. Here the age limit is 18 to 70. Within this age limit, any person can contribute some of his earning in this scheme, and the contributed amount will be allocated to different schemes like the government bonds, corporate bonds or equity. And at the age of 60, the person will be eligible to withdraw the accumulated fund including the profit, and 40% of his accumulated amount will be under annuity plan. It means that he will get some monthly amount in this annuity plan. But if a person only have 5 lakh as an accumulated fund including his profit, then he will be eligible to withdraw the total amount at the age of 60. Here, no annuity plan is needed. In this scheme, two choices are there. First one is active choice, where the subscriber can choose in which scheme he want to allocate his amount. And the second one is the auto choice, where the fund manager will decide which allocation will be better for him. Here his tax benefit will be included in the 60% withdrawal, but in 40% annuity plan there will be no any kind of tax benefit. If a person want to withdraw before 60 years, he can do this, but in this case he will get only 40% as lump sum and 60% will go for annuity plan. Okay. So here it is National Scheme for PM Poshan Shakti Nirman, which is the new version of Mid-Day Meal Scheme. Mid-Day Meal Scheme was initiated in the year 1995 under Narasimha government. It was initiated to tackle the malnutrition problem and to increase the enrollment in school. So this National Scheme for PM Poshan Shakti Nirman is a rename of Mid-Day Meal Scheme. It also aims to tackle the malnutrition problem, and it is basically a centrally sponsored scheme. The total cost will be distributed between center and state in the ratio 60:40. The period will be 2021-22 to 2025-26. It will benefit around 11 crore children, and approximately 11 lakh schools will get benefit of the scheme. The government has allocated approximately 1,30,000 crore in this scheme in the present budget of 2021. Center bears the total cost of the food grain like the rice, vegetables, wheat. If a state where the prevalence of anemia is high, it can include any supplementary meal with the main meal system. In this case, the additional expenses will borne by the central government. The present scheme will cover the Balvadikas, which are the schools attached to Anganwadi, and it will also include the pre-primary students. Here is another mention of what that is Tithi Bhojan. It means that any student of private school, if he wants to share his meal with this disadvantaged section, he can do it voluntarily. So under the Tithi Bhojan, কোনো প্রাইভেট স্কুলের স্টুডেন্ট তাদের মিল শেয়ার করতে পারে এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেকশনের স্কুল স্টুডেন্টদের সাথে। There will be regular social audit for the proper implementation of the scheme, and the involvement of farmer producer organization and women self-help group will be there.
it is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, which is under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. It was launched in the year 2016 to provide free LPG gas connection to the women of deprived household. Earlier it was limited to BPL, মানে প্রথমে এটা বিলো পভার্টি লাইন মহিলাদের জন্য লিমিটেড ছিল, বাট এখন এসসি এসটি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বা ফরেস্ট ডুয়েলার্স এই শ্রেণীর মহিলারাও এই স্কিমটির জন্য এলিজিবল। অ্যাডাল্ট ওমেন আর এলিজিবল, মানে যেসব মহিলারা 18 বছর বয়স সে পৌঁছে গেছে তারা এই স্কিমের জন্য এলিজিবল। কানেকশন উইল বি ইন দ্য নেম অফ দ্য ফিমেল মেম্বার অফ দ্য পুয়ার হাউসহোল্ড, মানে সেই পুয়ার হাউসহোল্ডের মহিলার নামেই এই কানেকশনটি হবে, টু প্রোভাইড ক্লিয়ার ফুয়েল টু দ্য ওমেন and prevent health related issue is the aim of the scheme. Okay, so it targeted to provide 8 crore free LPG connection by 2020, and in the budget 2021 additional 1 crore LPG connection has been taken by the government. So here it is Atal Pension Yojana. It is administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority through National Pension Scheme. Here the eligibility criteria is 18 to 40 years, 18 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে এই স্কিমের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে, and the beneficiary should have saving bank account or post office saving bank. Minimum period of contribution 20 বছরের জন্য মিনিমাম পিরিয়ড, মানে কন্ট্রিবিউশনের মিনিমাম পিরিয়ড হচ্ছে 20 years. আচ্ছা, here the subscriber would receive a fixed amount of pension 1000 to 5000 at the age of 60, মানে সাবস্ক্রাইবার 60 বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পর 1000 থেকে 5000 এর মধ্যে যে স্কিমটি তিনি চুজ করবেন সেই অনুযায়ী উনি পেনশন পাবেন। মানে কোনো সাবস্ক্রাইবার যদি 1000 টাকার একটা স্কিম চুজ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে তাকে একটা প্রিমিয়াম পে করতে হবে, এবং কোনো সাবস্ক্রাইবার যদি 2000 টাকার একটা ফিক্স প্রিমিয়াম পেনশন প্ল্যান চুজ করে থাকেন তাহলে তাকে ডিফারেন্ট প্রিমিয়াম পে করে যেতে হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার ক্যান চুজ এনি প্ল্যান অ্যামং দেম, এই 1000 থেকে 5000 এর মধ্যে যে কোনো একটি প্ল্যান উনি চুজ করতে পারেন, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 এর মধ্যে যে কোনো একটি চুজ করতে পারেন। কন্ট্রিবিউশন আর এলিজিবল ফর ট্যাক্স বেনিফিট, ট্যাক্স বেনিফিট সব রকম ভাবে পাবে, অ্যান্ড নো উইথড্রয়াল অপশন। অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল পেনশন স্কিমে দেখা গেছিল যে 60 ইয়ার্স অ্যাচিভ করার পর 60% অফ দ্য অ্যাকুমুলেটেড সাম ক্যান বি উইথড্রন বাই দ্য সাবস্ক্রাইবার, বাট হিয়ার উইথড্রয়াল অপশন ইজ নট দেয়ার। অনলি মান্থলি পেনশন একটা পাবে এই 1000 থেকে 5000 মধ্যে। উইথড্র করতে পারবে একমাত্র নমিনি। এর মানে হচ্ছে সাপোজ after the subscriber death his spouse will be eligible to get the monthly pension, and after the death of the spouse the nominee will be eligible to withdraw the lump sum amount. এই অ্যামাউন্টটাও ডিফারেন্ট স্কিমের জন্য, মানে 1000 টাকা পেনশন স্কিমের জন্য যে মানিটা উইথড্র করতে পারবে 2000 টাকা স্কিমের জন্য তার থেকে ডিফারেন্ট মানি উইথড্র করা যাবে। মানে এই উইথড্রয়াল অ্যামাউন্টটা ডিপেন্ড করবে কোন পেনশন প্ল্যানটা গ্রাহক নিয়েছে। The next scheme is Production Linked Incentive Scheme for Auto Drone Industry. Cabinet approves 26,000 crore for this scheme. 120 crore out of this scheme is for the drone industry, and rest part of this amount is for the automobile sector. PLI means Production Linked Incentive. This name is given as the incentive is given to the production of electronics goods. So government gives incentive to the local as well as foreign companies to produce in India. Okay, so it is basically to stimulate the Atmanirbhar Bharat. Now it is targeting auto and drone industry. It is targeting the auto industry because it is a large portion of our GDP, and
there is a large scope of employment generation in this sector. And apart from this, government is trying to stimulate clean energy in vehicle. Okay, government is targeting to stimulate the use of clean energy in vehicle. So, fresh investment around 42,500 crore will be there, and incremental production of 2.3 lakh crore is estimated. Over 7.5 lakh jobs will be created. In this scheme, two components of incentives are there. First one is a champion OEM incentive scheme, that is on the battery electricity vehicle and the hydrogen fuel cell vehicle. And second one is the component champion incentive. It is on the components of the vehicle. And for drone industry, the amount of investment of government is 120 crore, and MSME and non-MSME both are allowed in drone industry. So let us understand what is this MSME. So the MSME is micro, small, medium enterprise. It provides employment opportunity to large number of unskilled and semi-skilled people and supplies raw materials to the bigger industry. So there are two kind of MSME. These are, now the MSME has two parts, that is manufacturing and service sector. Earlier different criteria was there for each of the two sector. I mean that manufacturing and service sector have two different criteria for micro, small and medium investment. But now under the revised definition, two sector have the same criteria. So for micro sector, the investment should be less than 1 crore and turnover should be less than 5 crore. For small enterprise, the investment should be less than 10 crore and turnover should be less than 50 crore. And for medium enterprise, the investment should be less than 20 crore and turnover should be less than 100 crore. So friends, if you like this video, please subscribe my channel to get latest notification of my videos. You press the red button below your screen. Please subscribe my channel, like it, share it. Thank you.